bazalwane ezweni lesibili elashiwo nguJesu esiphambanweni wabamba amagama asho umuntu ngosuku lwakhe lashona ngalo ngosuku lwakhe lokugcina ngoba ayakusiza ukuthi ukwazi ukuqhubeka. Uthi uJesu ke izwi lesibili silithola kuyena uLuke chapter 23 uverse number 43 ula ufundeka khona kanje, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uyakuba nami eparadise. Lamazwi bazalwane asho uJesu ewasho ezelelesini esasibona sinamaphutha eselelesini. Phela sikhumbule bazalwane ukuthi uJesu akalenganga yedwa esiphambanweni, zazintathu iziphambano. Kwakhona iselelesi kwesokhohlo, kwaba khona iselelesi kwesokunene. Lithi iBhayibheli ezazimbhuqa bo yabona mawufunda nje amavangeli bobani la abalobi bamavangeli basichazela ukuthi uJesu wabethelwa kanye nabaphangi ababili yabona. So uma uqhubeka njalo indaba uma sihlanganisa ithi entabeni yaseGolgotha kumiswe iziphambano ezu3 okuphanyeke kuzo abantu futhi abathathu. Kulabantu abathathu ke ezisengibalile khona uJesu ngala, kulabantu abathathu khona izelelesi ezimbili elithi iBhayibheli zaqale zambhuqa naso lesi saphenduka saqale sambhuqa sathi uma uyinkosi zisindise wena uphinde futhi usindise nathi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sengathi lesesinye iselelelesi kwaba khona isambulo sokuthi mase sibukisisa kahle sabona into leyo munye angayiboni, sathi masibukisa kahle sathi hayi khona lo muntu akayena just umuntu, lo muntu lona uyinkosi ngoba uzwa ethi inkosi. Into yokuqala engifuna siyibheke ukuthi lesi selesaveza izimpawu sokuphenduka, lesi selesaveza izithelo zokuphenduka. Okokuqala sathi le sinesicelo sokuphenduka. Uma uyifundisa le ndaba lithi wapheza ukumthuka nokumbhinqa uJesu, uyabona. Lithi iBhayibheli mawufunda kahle lithi umngani wakho uthi uma unguKristu zisindisa wena nathi, naye ubesho njalo njengabantu bonke, uyabona. Uyithi yehlike esiphambanweni khona sizobona ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu, uyabona. So ke wavele wayeka yena ukuyenza lokubhinqa nalokuthuka uJesu, wavele wanqamuka at the same time. Waqala wabona another side of Jesus Christ, waqala wezwa enye into angakaze ayizwe. Number 2, uyazivuma izono esiphambanweni. Uma ezivuma izono bazalwane uthi bayifululeka uthi thina vele kufanele thina silahlwe, thina vele kufanele thina ngabe sinjani siyafa sibulawe ngoba lento esehlelayo vele lese isifanele ngoba sisiphetile. But lo muntu kaNkulunkulu akenzanga lutho. Uvuma izono lo muntu lo, uya-acknowledge ukuthi uyisoni, uya-acknowledge ukuthi uNkulunkulu udinga insindiso ngoba i-salvation phela it's about acknowledging yourself ukuthi you are a sinner and you need the grace of God to take over ephezulu kwempilo yakho. Kodwa futhi ezinye zezimpawu engiqaphelayo ukuthi umngane wakhe uyamkhuza uthi hayi yabona wamkhuza umngane wakhe wathi thina vele kufanele silahlwe. So uyabona, so lokho kukhombisa khona ukuthi lo muntu loyo uyazisola, lo muntu loyo uyazibona ukuthi akafanele ukuthi abafanele ukuthi bazilinganise nenkosi elengayo. Angazi noma ngiyangizwa nibazalwane emakhaya. Lesi sicelo sithi ke yabo isicelo sakhe sokuthi inkosi uzube nami kukhomba ukuthi kuyisicelo sokukholwa, uyabona. Useyakholwa manje ukuthi lona kuyena just uJesu but inkosi le, yabona. So uyakholwa ukuthi uJesu akajaka sekake uJesu uyinba uyinkosi, uyingakho ecela ukuthi inkosi, yabona. Akathi uJesu lo bhala ukuthi inkosi uzungikhumbule embusweni wakho. Ngamanye amazwi uthi ngiyafisa ukuthi ngibe yingxenye yakho, noma yabona ngiyafisa ukuthi ngibe la wena Jesu ukhona. Usengathi wayekhona ngayizolo uma uJesu ekhuluma nabafundi bakhe athi ngiyonilungiselela indawo luze nibe nami la
mina ngikhona. So nala uthi Nkosi uzungikhumbule ukhuluma sengathi inkathi ezayo, kodwa impendulo kaJesu iyaxaka uma uJesu wavela wayenza kwayinto yamanje. Wathi uJesu angizuba nawe kusasa, angizuba nawe mhlambe next week, angizuba nawe mhlambe 10 years to come, but ngizoba nawe today. Ngoba uJesu ubuka inhliziyo emlangazelelayo, ubuka inhliziyo athi Nkosi uzube nami eparadise. Ngiyathandaza bazalwane sisesemakhaya ukuthi noma isimo sinje ezweni lakithi, sengathi lo mthandazo ungawuthandaza usekameni lakho, ungawuthandaza nefamily yakho, uthi Nkosi noma sisakwenzeke konke-ke kodwa ngiyakhuleka ukuthi ekukholweni kwami okungaka eminyakeni emingaka ngikholwa uzube nami eparadise. Lokhu kuphenduka kwe-last minute bazalwane kwakuyi-grace kaNkulunkulu ngaleso sikhathi, akuyona into abakufanele sibambelele kuyo sithi sizathe abanye especially thina esingakasizakali esisoze sibona nathi ngosuku lokufa sithi Nkosi uzube nathi. Yinto ofanele uyinqume manje, iseleleza sitholanga ithuba, sathola abona late sesisesiphambanweni ukuba ngiyakholwa ukuba sambona uJesu, ukuba sahlangana noJesu earlier sasizophenduka at that time, but saphenduka ngoJesu ngo-last minute bonke sebehamba sebefa. Kodwa sizwe uJesu enesithembiso ukuthi namhlanje yilapho iparadise bazalwane bami elaqala khona. Mawufunda incwadi ya Isaya uzothola ukuthi abantu mabefa babe endaweni ethi iseSheol, kwakunomkhawulo nje, lalingekho iparadise. Iparadise lavela ngoJesu, and I believe in my spirit ukuthi the same selelesi esacela ukuthi sikhunjule ngoJesu saba ingxenye yabazalwane abavukayo nge-resurrection. Lithi iBhayibheli mawufuna incwadi yaMatthew, kwabonakala abangcwele behamba ezitaladini zaseJerusalem bevuka emathuneni. I believe neselelesi saba ingxenye labo bangcwele ngoba safa sesazana noJesu, impilo yaso isihlengiwe, impilo yaso isithethelelwe. Yabona ngoba uJesu mayithembisa into akalenzi iphutha lokuba angagcini into akuthembise yona. Enye into efuna siyibalula, uJesu ukhuluma ngeqiniso, uthi angingabazi uthi ngiqinisile ngithi. Yabona into ke manje manje ngiqinisile usuke eyifunga ukuthi I will never lie. Mangithi namhlanje I will be with you eparadise. Ngifuna ukumemezela phezulu kwempilo yakho la usakhona ekhaya ukuthi uNkulunkulu wethu phezulu kwakho, uNkulunkulu wethu is with you. Noma ngabe coronavirus esikubambile noma ikubambanga, noma ngabe isimo situation in our country and in outer parts of the world isinjani, but ngifuna ukumemezela ukuthi God is with you. Uthi uNkulunkulu mayikhuluma athi I will never leave you and I will never forsake you. uNkulunkulu wethu unathi njengoba ayesho naphezulu kwempilo yeselelesi ethi ngizakuba nawe eparadise. Isithembiso sakhe siseduzane, kwakuyisithembiso esiwala, kwangesona isithembiso esipostpone. Number 2, uJesu mayikhuluma umthembisa ikhaya elisimangaliso, ikhaya elibizwa ukuthi iparadise. Because in paradise it is our place la esiyohlala khona waiting for ukuvuka elisho njalo iBhayibheli. Now ke uthi kuJesu awuzuba nami anywhere but uzoba nami eparadise. Ngamemazi ukuthi uJesu la oyohlala khona uyohlala namaqhawe anqubileyo. Oh my God, uyohlala noAbraham, uyohlala noIsaka, uyohlala nabantu ababonakale bengcwele, uyabona. But ngoba wena uzwe izwi lami, wena usebenzisa ithuba elingavamanga, yabona. What I understand ukuthi ithuba was fair to both of them, yabona. Lo munye wamuza umngane wakhe ephenduka, wamuza umngane wakhe eyilahla phambi kaNkulunkulu, wavela wadecide na ukuthi uzoyithulela, wafa wangambona uJesu. Lona wasebenzisa ithuba positively. Uthi uJesu lana sinekhaya elibizwa ukuthi iparadise, la oyohlala khona wonke amaqhawe enkolo atholakala encwadini yamaHebrews. Amen. Amen. Number enye into engiqaphelayo ithi uJesu wamthembisa ukuhlala naye. Yabona akasho ukuthi hayi uzothi mawufika eparadise ke ngizobe usubona na uthola indawo ukuthi uzohlala laphi, yabona. But uthi Jesu ngizobe nginawe
yabona khona ke paradise ubusufikile ngaba ukuthi I will usher you, I will be with you, I will sit with you, I will eat you with you. Uthi mayikhuluma encwadini kaSamuel uthi I am knocking at the door, if any man hear my voice avula umnyango ngiyangena ngidle naye adle nami. Uthi uJesu leselilesi angizukuyeka ustrandard ngoba ususe paradise. Uthi I will be with you. Ngamazi uthi ngizohlala nawe. Oh my God, ngizokwenza njani bazalwane? Ngizovele ngihlale nje nawe. And namba enye into impendulo kaJesu impendulo ekhethayo, uyabona mayiphendula uJesu uyaphendula ngokukhetha ngoba vele akana business nalesi esinye iselelesi, une business nalesi esizibonayo ukuthi sidinga ukuphenduka. Ngamanye amazwi izwi kaJesu lakhetha waba munye kulabo abaphangi, umphangi wesibili akaphiwanga yena ukuyohlala noJesu, wazivalela yena. Amen. Izwi lithi uyabona umngane wakhe wayilahla, umngane wakhe waphenduka, umngane wakhe wasibona lo wavule wanganyakaza nje ezonweni zakhe, indlela zabo zaseqala zehluka, omunye washona ekubhujisweni, omunye washona ekuphileni nokuphakade. Baningi manje ngaye bayangena abanye kodwa bona basala ngaphandle. Ithuba lisebenzise. Ngifisa ukululeka wena ohleze ekhaya ongakazana noJesu, lisebenzise ithuba ngoba masibuka incwadi kaMatthew 24 ikhathi zokoma, ikhathi uJesu aprofetha ngazo wakhuluma ngazo izona lezi, and isikhathi sokomela izwi kaNkulunkulu siya ngokusondela. Sebenzisa ke ithuba uNkulunkulu asinikeza lona while you can, ngoba there is a time la uNkulunkulu esivala khona imilomo singabe sakwazi to preach the word to you, singabe sakwazi ukukhuluma iBhayibheli ngasekho available, abashumayeli sebevaliwe imilomo, and anything else ethinta uNkulunkulu ingasakhulunywa. So use this opportunity ukuba uthathe impilo yakho usondele kuKristu Jesu, mase uyalidla izwi likaNkulunkulu. Use the opportunity, sebenzisa ithuba, ungagangi ngethuba, ungafani naleselesi esisiphukuphuku esabukela esinye sona silungisa impilo le paradise sona sacabanga singcono. Ungafani nendodakazi kaHerodi yasina yasithola ithuba elingqayizi vele kwathi wacela anything you want ngizokunikeza kube yingxenye yombuso. Lithi iBhayibheli yavele yaya kumanye uma wayo yathi ngingacelani, wavele wathi unina acela ikhanda likaJohane, yalahlekelwa ithuba lokucela into engabuild future yayo, yalahlekelwa into eyocela ithuba yokuthi acquire anything in the kingdom, yavele yathola ikhanda likaJohane engabanga benefiting to her njengoba ayecelile. So don't use this opportunity invalid, ungasebenzisa ithuba mahala. Lithi iBhayibheli umusa kaNkulunkulu singawenzi ube ithuba enyameni. Yenza sure ukuthi esisakhuluma ngalamazwi esikhombisa, sondeza impilo yakho kuJesu, sondeza impilo yakho. Uma kade hlabathi uyiqalela endlela wayithola ingumncingo ngenxa yobude bayo wahlehlela emuvana, ngifuna ukumemezela namhlanje ngikukhumbuze ukuthi uJesu wakufela iparadise, walivulela wena ukuthi naye abe nawe eparadise. So usathatha leso sinqumo sokuthi uyibheke ukuthi konje mina Nkosi nginaso isibindi sokuthi ngizokubona in your paradise. Inkosi yomusa ayinibusise.